morning. Laganos lang ta para we mainta. We want to give God praise and thanks. Nos quero na Deus da alabanza e agradecimento. Our Father in heaven, Nos tata kutadeng cielo. we come before you this morning, Lord, Nos tabing dilante bo trono awe Senhor. because you're awesome. Pasobra botong bom Deus. You're wonderful. Bota You're maravilhoso. the King of Kings Bota Rei de and Reina the Lord of Lords. e bota Senhor de Senhor. This morning, Father, Awe mainta tata. we're asking you, God, Nos ta pedibo take Senhor. control in this house. Toma control deng casa aqui. Cover this house under your precious blood. Cubre e casa aqui bo de bo sangue precioso. Release your angel of the Lord to encamp around this place. Danke pa bo angel lang kuta campa deng rondeng e lugar aqui. We thank you, Father, Nos ta agradecibo for the Senhor. Holy Spirit. Pa bo Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito you're Santo. welcome in this house Bota bom bini deng e to casa take aqui. your rightful place. Toma bo lugar. We thank you this morning Nos ta agradecibo e because you are the mainta. great I am. Pa sobra bota e gran And there is no amita. one else like you E no this ting morning. manera bo awe We mainta. look unto you this Nos morning sawa kariba bo awe because in you mainta. alone lies our hope. Pa sobra ko dem bono So we esperanza ta. thank you this morning. Nos ta agradecibo e We declare mainta. the blessing of Abraham, Isaac, and Jacob in this Nos house. ta declara a bendição de Abraham, Isaac e Jacob tem e casa We aqui. thank you, Lord, for your goodness. E nos ta agradecibo Senhor pa bo We thank bondade, you for your mercy. pa bo gracia, We thank you for your grace. pa bo gracia, pa bo And Father, this misericórdia. morning, Lord, we thank you for the preaching of the God's word. Tata, awe mainta nos ta agradecibo pa e palavra de awe mainta. You bless your servant this morning, Lord. Bendição a bo servidor awe Give him mainta, a word of Senhor. rhema this Dune morning, Lord. palavra de rema awe A mainta. word that will bring deliverance, Palavra culo 13 liberação, bringing hope, culo 13 esperança, setting the captive free. culo hace libre sum kuta den cautiverio. This morning, Awe mainta. I urge you this morning Mita urgibo awe to lay mainta. aside everything Papone banda turcos. and just worship the King of E Kings. diz adorar o Rei de Reina. We were born to worship God. Nos aguardo criar para adorar We Senhor. declare this morning, Peseo e mainta. today Awe. is a glorious Sunday. Ta dia domingo glorioso. So I urge the people of God Peseo me da urge o pueblo de to Dios worship the King of Kings para adorar o Rei de Reina and the Lord of Lords. e Senhor de Senhor. I greet those online this morning. Mita saluda estão na linha awe I pray mainta. that the Lord bless you Mita ora que o Senhor lo bendicionabo and the Lord keep you. e que o Senhor guardabo. But most of all, Pero mais que turcos. lift up your eyes unto the hills. Hisa bo cara nesero nang. From whence cometh your help? E de onda bo ajuda tabing. Your help come from the Lord who make heaven and earth. Bo ajuda tabing for de Deus que cria cielo e terra. The word of God said, A palavra de Deus at the tabisa. name of Jesus, No nome de Jesus. every knee shall bow, Tu dia lo tenho dobla. every tongue shall E confess tu lenga lo tenho that confessar. Jesus Com Christ Jesus Cristo. is Lord. Tá Senhor. Saints of God, Santo nan de Deus. lift your hands in the house of God this morning. Hisa bo manan de casa de And Deus o worship your mainta. Father. E adorar bo tata. Give him all the honor and all the glory. Dune ture honra e ture glória. He is in this house. E tá de casa aqui. Holy Spirit, Espírito Santo. take your rightful place. Toma bo lugar. Manifest your power Manifestar com o poder. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Aleluia. Bom dia, Romanan. Deus bendicionar vos ricamente. Good morning. God bless you all richly. Yes. Quando te clapa la Senhor? How many of all Nami wa vos semana, are nami ready wa to vos praise the semana, Lord? nami wa vos Let me semana. see your hands. Vos está seguro que vos está clave You mainta? are ready? You're sure that you're Romanan, ready this morning? é um gozo para estar em casa do Senhor. It's a joy to be in the house of the Lord. Não tem melhor lugar que vou portar e mainta, There's bem? not a better place to Pensei lá nami be. wa vos semana dia mais. Let me see your hands this morning Hallelujah. again. Worship team takla. Hallelujah. Worship team takla. Worship team is takla. ready. Yes, hallelujah. Danza Hallelujah. takla. The dancers are Hallelujah. ready. Gloria a Dios. Batibo man. Y dale un grito. Gloria a Dios. Y alabanza no, Señor. Batibo man. Y dale un grito. Gloria a Dios. Y alabanza no, Señor. Mi ama. Batibo man. Y dale un grito. Gloria a Dios. Y alabanza no, Señor. Batibo man. Y dale un grito. Gloria a Dios. Y alabanza no, Señor. Alabe, alabe. Alabe, alabe. Alabe, maíta. Alabe, merdía. Alabe,
ahora solo va. Alabe, alabe, alabe. Alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. Batibo man y dale un grito. Gloria a Dios. Y alabanza no, Señor. Batibo man y dale un grito. Gloria a Dios. Y alabanza no. Subía más. Batibo man y dale un grito. Gloria a Dios. Y alabanza no, Señor. Batibo man y dale un grito. Gloria a Dios. Y alabanza no, Señor. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. Alabe, 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 alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. Si vos que mira Dios move, Alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo va. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo va. alabe, 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 alabe meita, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. Alabe, alabe, alabe meita, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. God is a good God. Yes, He is. God is a good God. Yes, He is. God is a good God. Yes, He is. My God is a good God. Yes, He is. He lift me up. He turns me around. He placed my feet on a higher ground. He lift me up. He turned me around. He set my feet on a higher ground. Dios tan bon Dios. Alabe, Dios tan bon Dios. adore. Nos Dios tan bon Dios. Alabe, Nos Dios tan bon Dios. adore. Él alza mis pies, Él la vida mira, Él la pone en mis pies para estar bien. Él alza mis pies, Él la vida mira, Él la pone en mis pies para estar bien. Él alza mis pies, Él la vida mira, Pone mi vida para vamos bien, más, bien. alzar mis pies. Mira, pone mi vida. Conmigo iglesia, un día más. Él alza mis pies, Mira, pone mi vida para estar un día más. Dios tan bon Dios, Dios tan bon Dios, Adore, Dios tan bon Dios, alabe, Dios tan bon Dios, aleluya, Dios tan bon Dios, amén. God is good, amen. Amén. No sin con confianza. Amén. Pastor, Dios está un buen Dios. Y Dios está el refugio de su pueblo. God is our refuge of our people, of His people. Dios está nos refugio y fortaleza. Un pronto auxilio en tiempo de angustia. Pensei, nós lo não tem medo, mais que ter a quita fora de seu lugar. E mais que ser um slep, vai no coração de la mar. Mais que su agua não ronca e escuma. Mais que ser uma tembla, dor de su furia. Tem rio,
Su corrida nanta alegra está de Dios. El lugar nan santo caminda el altísimo tabiba. Dios tameme DJ. Elo no guardo moví. Dios lo ayudé ora día tahabri. En nacionan aborotan. El reino nan antambalean. Él alza su voz y tera a dirti. El Señor de ejército nan está con nos. El Dios de Jacob danos refugio. Ven y mira e obra del Señor. Quien de hace desolación ribatera. Esta hace guerra nan stop de na fin de terra. Esta quebra boc y ta corta lanza nan dos. Esta quima e garoshi nan cu candela. Sea quieto y sabe que amita Dios. Lo mi guardo alza me de nacionan. Lo mi guardo alza ribatera. Señor de ejército nan está con nos. El Dios de Jacob, danos refugio. Aleluya. Danke, Señor. Aleluya. Señor, de verdad es nuestro refugio. God is truly our refuge. Esta es nuestra esperanza. He is our hope. Esta es nuestro pronto auxilio. He is the one our help. Yes. Esta es nuestro lugar de esconde. He is the place we can hide in. E me tem boa notícia para você And I have a amanhã. good news for you this morning. Ela ganha vitória também. He has won the victory. Amém. Tudo o qual que você está passando dentro, Anything that you're going through, me quero para você. I would like you to know, Com a cruz de Calvário, on the cross of ela ganha Calvary, vitória. He won that victory. Se está enfermidade, If it's a sickness, ela ganha vitória. He won the victory. Se está dentro do matrimônio, If it's in your marriage, ela ganha vitória. He won the victory. Se está dentro do If it's in your children, ela ganha vitória. He cara. won the victory. Amen. Amen. Aleluia. Hallelujah. Háganos alza nos manos al aire. Let's lift our hands up this morning. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Vamos a decirnos todos juntos, aleluya. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Ya que no
mighty King, faithful one, you are holy, God Almighty. In Yahweh we make our boast. You gave us victory over our enemy. Mighty King, faithful one, you are holy, God Almighty. In Yahweh we make our boast. You gave us victory over our enemies. Mighty King, faithful one, you are holy, God Almighty. In Yahweh we make our boast. You give us victory over our enemies. Mighty King, faithful one, you are holy, God Almighty. In Yahweh we make our boast. We give us victory over our enemies. You promise victory over our enemies. You give us victory over our enemies. You delivered victory over our enemies. And we have the victory over our enemies. Yeah, yeah. By your power, you parted the sea. Lift the scales from my eyes. Now we can see. Oh yeah, you're so holy. You have helped me in my storm. Oh yeah, hope of nations, you've become my salvation. Oh Yahweh, holy, you have helped me in my story. Oh Yahweh, hope of nations, you become my salvation. Oh Yahweh, you're so holy. You have helped me in my story. Oh Yahweh, hope of nations, you become my salvation. Mighty King, faithful one, you are holy, God Almighty. In Yahweh we make our boast. You give us victory over our enemies. Mighty King, faithful one, you are holy, God Almighty. In Yahweh we make our boast. You
mighty King, faithful one, you are holy, God Almighty. In Yahweh we make our boast. You give us victory over our enemy. Mighty King, faithful one, you are holy, God Almighty. In Yahweh we make our boast. You give us victory over our enemies. We thank you, Lord. Nós te amamos danke, We Senhor. thank you for the victory that we have in Christ. Nós te amamos danke per vitória. You said that in Christ we are more than conquerors. Avisa que em Cristo nós estamos mais que And this vencedores. morning, again, by faith, Obviamente um dia mais por we meio de fé. claim our position in Christ. Nós te claimamos posição em Cristo. We reset ourselves back in that position. Nós está reset nos mes back, em posição We em are more. You are more than a conqueror in Nós Christ. está mais, bota mais que vencedor em Cristo It Jesus. means that through the cross, É que men que dor de He already won your victory. Boa gana, boa vitória acaba. He is the one that fights our battles for us. Eta é sunco da bringa. Eta When we luta are nos weak, batalha He na is panos. strong in us. Eta fuerte de nós, ora nós está débil. When we don't know what to say, He speaks in us and through us. Ora que nós estamos aqui, papai, de nós e através de nós. We are more than conquerors. Nós está mais que vencedor. That's why we boast about Christ. Tá pensei, nós está gaba de Cristo. We don't boast about ourselves Nós não está gaba de nós mesmos. because we know we are limited human beings, Mas nós sabe, nós está indo na limitar. especially because of sin. Especialmente dor de But pecado. we were given a new nature. Pero aguardo durante nós uma natureza We are nova. now new creatures. Nós está criatura We are nova. children of God Nós está yunan de Deus. with a nature of Christ. Com natureza And de this Cristo. makes us more than conquerors. Essa aqui está se nós mais que vencedor. He says, by faith you will receive. Esta bisa por meio de fé. If lo you vou believe, receber. you will receive. Se bota querer, lo vou Nothing is receber. impossible for those who believe. Nada está impossível para estar If you are a believer this Se morning, bota creyente ou emenda. if you live by faith and not by sight, Se bota viva por meio de fé e não por lo que bota that mira. mountain before you can be moved. É montanha é que está dilante vou por guardo It can mover. be taken away. É por guardo quitar. You can be more than a Vou conqueror porta mais que vencedor. because of Christ. Para motivo de Cristo. The Bible says that one that lives in us is greater, Bíblia está dizendo que sumo da Bíblia de nós está mais greater grande. than anything Mais grande que and tudo. anyone on the outside. E mais grande que tu rende para fora. What else do we want? O que mais nós quer? That's why this morning, Tá pensando emenda. never waste an opportunity Não perde nunca uma to oportunidade boast about Christ. para bobo gaba de bo Cristo. The Apostle Paul said it clearly. Apóstolo Pablo também se ele claro. I don't boast about myself. Me não te gaba de mim mesmo. I'm doing what I'm doing because I'm Me dá lo que me boasting dá about Christ. Mas sobre mim te gaba de Cristo. Hallelujah. Aleluia. This is a church of the living God. Essa aqui é uma igreja de Deus vivo. Under this roof, we serve Christ. Bom dia da que aqui nós te sirve So we Cristo. boast about Christ. Tá pensando nós te gaba de gente. He is the Lord of Lords. Este é Senhor de He Senhor. is the King of Kings. Este é Rei de Reina. He is the Lord and King of Aruba. Esta é Senhor e And He Rei is de the Aruba. Lord and King of all E nations. esta é Rei e Senhor de Hallelujah. Raise Aleluia. your voices in victory this morning. Alza voz de victoria o emenda. Hallelujah. Clap your Hallelujah. hands in praise for our Bati Lord. bomani alla be. Aleluia. Your praise is powerful. Your praise O has alabanza power. está poderoso. We saw that last week. Dosa wa que sei semana passada. Never waste an opportunity to praise Him. Nunca vamos te perde oportunidade para bo ala be.
You don't need a song. You don't need a band. You need your lips. Vos não me ser cantica, vos não me ser banda. Lo que vos me ser tá vos labio nan, vos lep And nan. you need a heart that believes. E vos me ser coração que tá quiere. Proclaim his mighty acts. Proclamar sus hechos tan poderosos. Announce that he is a God Anunciar que tá that é is Dios. over all other Que gods. tá ribatur outro Dios. That's how we praise him. Assim nos tá labe. Can you praise him this morning? Bobo alabe o emenda. Say the things that you know about him. Bisa e costan como conocer DJ. Let us be a church in victory. Banta iglesia de The victoria. glorious church praises the Lord E iglesia glorioso ta alaba Señor. because they understand that there is power in praise. Pa sobrenanta comprende que tem poder de alabanza. Let's lift up his name this morning. Van alza su nombre o Where you are in your own words, Caminda botar de bo propria lift palabra. up his name. Alza su nombre. Magnify his name. Magnifica su nombre. Boast about him this morning. Gaba di Geu emenda. Broma Yes. di Geu emenda. Rise yourself above your circumstance Hisa bo mes, riba bo circunstância. and boast about Christ. E wakpa bo, como te bisa broma di Cristo. Gabe. Yes. Magnify him. Magnificar su nombre. Glorify him. Come on, church. Glorificar su nombre. Van iglesia. Van iglesia. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, nos está alabado, We Señor. thank you. We thank Oh, you. nos está agradecido, nos And we está praise you agradecido. this morning. Nos está alabado, o We emenda, lift Señor. up your name. Nos está alzado nombre, o We emenda, exalt your Señor. name. Nos está exaltado We nombre, magnify Señor. your name. Magnificando o nombre, We are Señor. boasting about you, Nos Lord. está gaba de boa emenda, Señor. Come Vem, and Señor. inhabit the praises of your people. Y, Señor, habitar en alabanza de bo pueblo. Yes, enthrone yourself Entronado me on the praises of your people. arriba alabanza de bo pueblo. Did you hear that? Va escuchar aquí. He enthrones himself on our praise. Esta entronazo mes arriba. Let's make a Denos beautiful alabanza. praise come Van- up so he can sit on it. Hallelujah. Van a hacer una alabanza So he poderoso. can inhabit on it. Va a In it. hacer Hallelujah. que po habitar en je. Yes, Aleluya. we praise you. We Oh, praise nos you. We está praise alabado, you. nos está alabado, nos está alabado, Señor. I declare healing this morning in Vida this place. declarar sanación a bebida. I declare deliverance in this Vida place. declarar liberación a As we bebida de praise casa aquí. him, be healed. Según que nos está a la vez As sea we sanado. praise him, be delivered. Según que nos está a la vez sea In liberado. Jesus' name. En el nombre de In Jesús. Jesus' En name. el nombre de Be Jesús. set free by the Seas anointing. así libre de Be healed unción. by the Seas anointing. sanado de unción. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. We did not come to praise our challenges. Nos da vini para adorar o alabar. We Nos have come retornar. together as a corporation Nos da vini junto como un to corporación. praise him Para alabar. over each and everything Arriba turcos. because we trust him. Paso nos da Our confianza. faith is in him. Our hope is in Nos him. esperanza y nos fiesta del je. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Fill this place with your glory, Lord. Y en el lugar aquí como gloria, Let the Señor. clouds of your glory fill this place. La que nubia de bo gloria y en el lugar aquí. In Jesus' En name. el nombre de In Jesús. Jesus' En name. el nombre de Touch Jesús. every person. Toca cada persona aquí dentro. Aleluya. Thank you, Jesus. Even online, touch your people. Hasta online, Señor. Toca bo pueblo. Yes, Lord. Toca bo pueblo, Your Señor. presence is powerful. Bo presencia está poderosa. In your presence, Oh, de bo presencia, mi there is Dios. fullness of joy. Está lleno de plenitud, de gozo. The joy of the Lord Hallelujah. is our strength. El gozo del Señor te nos fortaleza. Uy. Be strengthened by his joy. Sea reforzado de su gozo, Señor. Thank you, Come mi Dios. against every lack of peace in your mind. In Nos está Jesus' vindo name. contra tu falta Every de paz tormenting de spirit that is momento. attacking you. Nos está vindo contra tu In espíritu que Jesus' está name, I atormentado declare de and momento. decree peace. En el nombre de Jesús, está The God declarar of y peace decretar paz.
And the peace of E God Dios to di touch paz. you in E your mind. e paz di Dios tocaba de momento. In Jesus' En el name. nombre poderoso de In Jesús. Jesus' En name. el nombre poderoso de Jesús. What gives us peace Dios está dando-nos paz. is to know the word of God. Assim é nós por What conhecer a gives us palavra. peace? Ou lo que está dando-nos paz, está para nós conhecer a palavra de Deus. What you know becomes a revelation. Lo que você sabe vira revelação. Aleluia. That revelation is what you hope for. E revelação é lo que você tem esperança That de. revelation is your vision. E revelação é a visão. That is what you see. Esse é lo que você You mira. don't see problems. Você não está vendo You don't problema. see challenges. Você não está vendo reto. não. What you see is Lo que hope. você vê é esperança. What you see is a solution. Lo que você vê é And solução. that gives you peace. Peace that Paz surpasses all que understanding. está surpassa todo I throw entendimento. every burden onto Jesus. Me tira turma I e carga cast arriba my de burdens Jesus. onto Jesus. Me tira turma e carga arriba While de Jesus. I praise Him. Mientras comita alabe. While I magnify Him. Mientras comita magnifica While su I nombre. wait patiently Mientras for Him. comita guarda He pacientemente. te. never let nobody down. Nunca ela la cayuende na kaya. Aleluya. Thank you, Lord. Do you understand that? He Bota never, compreender essa aqui com He will nunca, never, He nunca. cannot let us down. E no por la nossa kaya. Aleluya. If you have faith, Se botin fé, He honors our faith esta honra nos fé. in Him. Dengue. That gives us peace. Esse ita dona nos paz. That is the source of our peace. Esse ita é recurso de nos paz. Remember that He is the Prince of Peace. Corda com eta é prince de paz. In other words, God is peace. Com outra palavra, Deus está paz. Fellowshipping with Him gives us peace. É comunhão com eta dona nos paz. Hallelujah. Aleluia. Sometimes this world has a way to market the lack of peace. Timbia é mundo que tem uma forma de marca é falta de paz. E mercadear a falta de paz. Don't accept those things. Não aceita costa. Not because everybody runs behind the latest news. You need to follow that. Não passou para corrente, tá corre atrás de última notícia não botar met em We are not like that. Nós não tá assim. We are in this world, Nós tá dentro do mundo but we are not of this pero world. nós só tá de mundo que. As a matter of fact, Eigenlijk you as the yeast abo como Amongst- zuurde among so many people entre tanto without ende, peace entre tanto can ende com show não them tem the way paz, to peace. por mostrar nan com kunang por haya paz. And our peace E nos paz has a name, tem um nome, is a person. é uma persona, Jesus Christ, Jesus the Cristo. Prince of Peace. É prince de paz. He that lives in me É que tá viva dentro is greater than tá anything mais out there. grande que tudo lo que te for. Let understanding of the word La que comprendimiento save de your palabra soul. salva bo alma. heal you and deliver you La this que morning. sanaba y liberaba o meinta. Nothing else will. Nada más lo puedo hacer. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Praise God. Aleluya. Come on, give him a big applause this Done un morning. aplauso grande a meinta. Aleluya. Praise the Lord. Welcome, welcome. Gloria a Dios. Let's go to Bom somebody and greet them in the name of Jesus. Van a un gente saludaran en el nombre de Jesús. I welcome everybody that is here for the first time. Mita llama bombinina turende kutakinan pa promebia. Welcome to Hannah and Yoram. Bombinina Hannah y Yoran. I believe they are visiting us from Holland, right? Te quieren andar visitarnos de Holanda. God bless you. We welcome. Dios bendicionado sea bombinin. Welcome to Sister Alicia. Bombinina Rumang Welcome Alicia. back. Bombini back. Amen. Welcome back to Icha and her family too. Bombini Icha Aleluya. Lourdes. Llévatelo. Te lo llevaste con ese bachi. Welcome to Tio Henry. Bombini Tio Henry. O acabei de bruar, vou te empenhar, não? Aleluia. Sister Charlene, God bless you. Welcome. Roman Shalim Bombini. Bombini. God is good.
to God. Anybody here celebrating the birthday in June? Tem gente que tem kuta cumpleaños em Juni. Stand with us so we can pray for you. Lanta para pasini nos ora pa bo. Si bota si ayan den Juni. If you are online and driving, don't stand up, please. Si bota online, bota corre bo auto, please. No lanta para. Okay? Just sit down. All right. So we will pray for those celebrating the birthday in June. Nós também assim ayan, nós também ora para tu restar kuta si ayan na Juni. Yes, Jesus' name. Juni de nome de Jesus. Father, this morning, Tata we we minta. pray for our brothers and sisters. Nós tá ora para nós romana. And we celebrate them. E nós tá celebrando. We salute them Nós tá in saludando. the name of Em nome Jesus. de Jesus. And we pray, Lord, E nós tá ora, for you to Senhor. give them the desires of their Para hearts botar na que desejo do according to the coração. purposes you have called them for. Conforme o We propósito que bless vai them with more wisdom, bendicionaram com mais sabedoria, more spiritual stature, mais estatura espiritual, more health, mais saúde and with favor with God and with people. e com favor com Deus e com gente. Bless them, Lord, Bendicionaram, in the Senhor. name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen and amen. Amén. Glory y to God. amén. Gloria a Dios. Si usted necesita traducción en español, no entiende el inglés ni el papiamento, puede levantar sus manos y así le podemos suministrar un aparato de traducción. Ok, gracias. Bueno, I have some short announcements to make. ¿Me tiene algún anuncio cortico para hacer? Our youths last Friday, they went to the Light Urban Car Show. Nos juventud abay já biar na inanang na concierto de urban música urban ko tating. Yes, it was a car show combined with gospel and all kinds of things. Estaba un show de auto combinado con gospel, Yeah, so etc. I thank God for those youth that organized it. Mitad na Dios danki pe juventud nang ka organize. And I thank God for our leaders also that went and took them over there. E tambe Amen? mita Give our leaders a big leader nang applause, ko please. acompanyanan payananang. Yes. Duna nang aplauso. I heard it was a big success. Ma comprende que tao un sucesso grande, éxito grande. And even Suen took her car as a show there. So Anto that's good. suen também iba su auto com show na. I heard she put a turbo in the car Ma comprende que linka turbo den su auto. and she was exposing it for everybody to Anto see. ito ta expone pa turende. Pasa que turbo back scene. Entonces, sí, no? Okay. Ay no. Anyway. To remind you also this week, Pacorda boso também si mang aqui. we are starting the new believers class on Nós ta Tuesday. começar com elastang de creyente, elastang novo, pa creyente novo. So we are starting the sessions in the morning from 10 to 11:30ish. Nós ta começar de 10 horas Imeinta, pa de Jesunor meia Imei. pa 19 e meia. Then at night we have Jamar. from 7 going up. E à noite nós tem 7 horas e meia para diante. Yes, Então okay? começa 7 horas e meia. If you still want to participate, Se ainda você you participar, can do so by giving your names to Brother Joel or Sister Sandra. vou por hasi essa aqui donando o nome na Roman Joel ou Roman Sandra. We also have Matrimonio de Excelencia starting on Tuesday evening. Nós tem matrimônio de excelência também, que começa já mais à noite. Okay, so you can give your names to myself and send your names to me. Vou por manda o nome para pastor. And we start at 7, E nós te começar Tuesday. já mais 7 horas da noite. okay, right here in church. Aqui na igreja. Very good. Today there will be no special in Comedor, Aí nós também just tem the regular specials. snacks and drinks. Diz pastete que croquete que coi bebe nang tabay ting. Again, we have a Comedor, and the purpose of it is to have fellowship with one another, Nós tem comedor e essa aqui tá eigenlijk para nós pôr em comunhão com o outro. and it also raises funds so we can sustain this operation. E também está lanta fundo não para nós por manter a operação da igreja. Praise God. So at the end of the service, you can be part of that. Assim na taco na final de serviço, vou por tomar parte dessa. So we are ready now for the offering. Nós está claro agora aqui para ofrenda. As the ushers prepare, we will be praying. Segundo que o hier não está preparado, nós está vai estar orando. You can also give online. Vou por dona online também. We have
system of wire transfer right here. Nós tinha sistema também que vou transferir You can placa. sow a seed in the purchase of the building, Vou pôr seminha de compramento de edifício. or you can purchase it completely as a seed too. Vou comprar completo também como seminha. We also have a link online that you can use to give, and it goes Nós temos directly link into our também que vou pôr building, duna e também fund. direto para construção compramento de edifício. The Bible says to give, A Bíblia está bisa duna. and the Lord says, and I will give unto you E Senhor está bisa e amilo duna na a boba. greater measure than what you Midi sow. mais grande que ba sembra. Amen. Amém? So let's obey the Lord Bang obedecer Senhor, over everything. riba turcos. Father, in the name of Jesus, Tata, em nome de thank you for this Jesus. time of giving. Danke para o tempo de duna. This time of giving is considered worship E as well. momento aqui também te guardo considerar como Bless our adoração. giving Bendicionar-nos and dunamento. increase it as you have E promised in your word. crescer maneira para permitir em boa Give us palavra. also the wisdom, Dona-nos também sabedoria, capacity capacidade. to steward what you give unto us. Para assim nos por maiordomar lo que va dona In nos. Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Especially Jesus. how to multiply it. Especialmente como multiplique. In Jesus' name. Em nome de And as Jesus. we give, let us E give segundo nos cheerfully, dona, laga nos dona gozoso, praising our Lord alabando-nos, Senhor, as Jehovah Jireh. como Jeová Jireh. In Jesus' name. Em nome de Amen and Jesus. amen. Amém. You can e amém. come and give Vou por unto bini the Lord. e dona na Senhor. God is good. Deus está bom, amém? Hallelujah. All the time. Amen. Praise God. Praise God. All right. Are we ready for the word of God this morning? Nós está claro para a palavra de Deus sobre mim, tá? Are you really ready like that? Bota é a classe, né? good. Anyway, we started another series, Nós começamos outra série Wise as Serpents. que tá chama Sabi maneira e serpiente. Yes? Can we look at the graphic arts? And then today we will do series number 1, E agora nós lo hace é série número 1 and tonight we will have another one. e agora noite nós lo tem outro mais. Nós Ok. okay. É graphic art, por favor, de título. Yes, I send it. 2. Se ela manda 2. Yes, in the media chat. All right. Anyways, we are going to read out of Matthew 10, verse 16, Nós vai ler essa de Mateus 10, versículo 16. and I'm reading out of the New King James Version. E nós está ler essa de New King James, versão de New So King James. again, the whole series is called "Be Wise as Serpents," A série, tá guardo chama Sea Sabi maneira serpiente. and today we will handle the part that's talks about masters of patience. E agora nós também trata com a parte que tá guardo chama maestro de paciência. Okay? All right. It says there, "Behold," Jesus says, "I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore," said Jesus, "be wise as serpents and harmless as doves." Mira, me demanda vos maneira carne me meio de lobo. Pensei, sea cauteloso maneira culebra e inocente maneira paloma. Glory to God. Father, we a thank you Dios. for this word. Tata nos está thank agradecendo you por for this palavra que series. dan e por série aqui. And Lord, E Senhor, the team discipleship continues. o tema de discipulado tá sigue. The team of worship continues. O tema de adoração tá sigue. Spiritual character continues.
Carácter espiritual ta The sigue. anointing continues. E unção ta sigue. We cannot do none of these things Nós não podemos fazer nenhum de coisa without aqui you. sem bo. So raise us up in Christ. Pesilanta-nos em Cristo. In all these messages that you are sending Dentro towards mensaje this ng church, aqui que bota manda para a igreja aqui. let your people be attentive. Laga bo pueblo sea atento. Let them be sensitive. Laga nanta sensitivo. And let their heart be E laga ng coração with a good soil tá de bom terra. so that that seed Pa assim na The e seed of your word seminha aqui de bo can palavra multiply itself o multiplicar 30, mês. 60, even 30, 100-fold. 60 hasta 100 mais. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso Amen de and Jesus. amen. Amém. You e may be amém. seated. Estão por tu asiento. Yes. Masters of patience. Nós está maestro de paciência. Maestro nandi paciência. I'm talking about the serpents. They are masters of patience. Mita papia de culebra, eta maestro de paciência. Okay, so in Matthew 10, verse 16, Jesus says to be wise as serpents Em Mateo 16, eta bisa que nós está cauteloso maneira culebra, and ao also sabi, inteligente, innocent or harmless as doves. e inocente maneira paloma. Now, why the use of serpents? Awo di kung nanta usa serpiente, Why would culebra. Jesus ask us to be like serpents? Pa que Jesus ta pidi pa nós tá sabiba ne And culebra? why not a lion? E pa que kono leão, por Why not exemplo. an orca? Pa que kono orca. And why not an eagle? Pa que kono águila. Why does he say to be wise as a serpent? Pa que ta bisa pa nós tá sabiba ne culebra. Just in a moment, we will see the context of it all. Diz aqui, nós também mire contexto completo, But we see here that Jesus was very specific. pero nós por mira que não Jesus estava ta roupa específico. Of course, he was giving us instructions here to be wise. Estava ta dando nos instrução nang pata sabi. The other word for wise is shrewd, astuto, E outra palavra ta astuto. right? And he says, amongst all the animals, Eta bisa pick the serpent, study the serpent, and be like him. entre ture animal nang que e culebra e estudie e se mane e den sabedoria. Are you here? Botei? So Den amongst, astúcia, não sabedoria, astúcia. so amongst many things that the serpent can be, Dos entre roupa e cos que culebra portar, I'm going to just give you some of the things that we know about serpents. me também duna bostan algum de costa conosá de culebra. They have been able to multiply and flourish more than any wild animal, and that includes the lion. Nang a multiplicar y crece y florece más cultura animal, hasta incluyendo Animal El león. salvaje, mi papiano dice, incluyendo león. Some lions are in an instinct, tem algum leão anta den instinto, but not serpents. pero no é culebra nan. Andame quieto, mijito. Anyway, ¿de qué vamos a quitar papio? You're like Listen. quiet this morning, like you're They thinking, what is continue this to man going to exist say? in this modern world, Nanda sigue existir hasta en el mundo moderno. Con while other wild animals die. Otro animal nang salvaje nang hasta muricaba. Listen, men, they don't fear lions, they don't fear tigers, they don't even fear whales. Gente nang no tiene miedo de león, culebra, tigre, no? Not Ni que even, men león, not orca, even tigre, white sharks. ni siquiera no, Tribón blanco. blanco, But they respect and they fear serpents. pero nanta respetar y nanta miedo de culebra. These animals, E animal nang aquí, they manage to reach and live in every continent. nanta viva dentro No, continente. nang maneja, logra, llega y viva en cada continente. And they are also in every part of the world. Y nanta Aruba, dentro parte del mundo. Aruba tu camina. boa to begin with. Boa, How did boa get here? con boa llega aquí nang. Ah, ela llega. We even have the one Cascabel. cascabel, Rattleslang. rattlesnake. How did he get here? Okay, but somehow, some way, they got here. Na llega aquí nang. They can function in water, Nang por fungi den agua, on land, ribatera, in sea, den la mano and even in the air. y hasta den aire. They can accomplish goals.
Nang por logra ng meta nang And they do. inanta siya. Without hands, Sing mang, without feet, sing piya, without wings. sing bahala. And they are almost blind. Inanta kasi ciego. How do they do this? Kung nanta siya sa akin, Tonight we will talk about our handicaps. awe nos tabay papedimos Our noche nos vai para pedir handicap. Part 2 has to do with overcoming our handicaps. Parte 2 tem que ver de There's a graphic surpassar art on part nos 2. handicap ng parte 2. So the serpent Dus has es many handicaps, culebra tem hopi handicap. yet they reach the goal. E toch nanta lugar na meta. And Jesus says, be like them. Anto Jesus tabi sa siya maninang. Study how they manage things with so many Studia handicaps. kung nanta manehan ng kostang palogra ng How toko can tanto this handicap. animal run without feet? Kung e po kore sin pia. Fly without wings? Bula sin ala. Grab without hands? Gara sin mang. Eat without teeth? Come sin gente. Well, see? We will look at that tonight. But in the meantime, Pero let's look at mientras the tanto, context of Matthew 10. vamos a que contexto de Mateo 10. Matthew 10 Mateo 10 gives us report of Jesus está dando un reporte de Jesús calling and sending out the 12 disciples. llamando y mandando afuera los dos discípulos. Não. Our team this year is discipleship. Nos tema e aña aqui está discipulado. Everything that Jesus says to his disciples is to us. Turcos que Jesús dice Especially in this year. Está para nós especialmente We are aqui. getting refreshed as to how to be a disciple. Nos está guardando refrescado em como para um discípulo. Amen. Amém? Amen. All right, good. I'll be preaching. Let's look at verse 1 Vamos ao versículo so we 1. can get the context of Matthew 10. Para nós por aí é contexto de Mateo 10. Jesus called his 12 disciples together and gave them power, authority to do what? To cast out evil spirits and to heal every kind of disease and illness. E depois llama a seus dois discípulos acerca de ela duna ng autoridade riba espírito ng impuro pasaka ng afo e pacura tur sorto de enfermidade e tur sorto de maleza. So he called them Então ela llama ng and then he sent them. e depois ela manda ng. But he didn't send them just like that. Pero não a diz manda ng. He sent them in power. Ela manda ng pero tem poder. Another word for authority is power. Outra palavra para autoridade So he poder. empowered them and he said, go. Então ela empodera ng ela bisa ng vai. Go into the world Vai den mundo. and turn people around for me. Anto birayin deron pa That's what he says. Esa ela bisa. Amen. Amen. So notice that he never forced them. Wak nunca ela força ng. He never detailed a letter Nunca ela detalla carta saying these are the terms and conditions to follow me. bisando esa kita terminologia na e kondisyon ng Sign pasigil. here to be part of the team. Firma que não para botar parte de He never did that. Nunca ela hace sei. And he never asked them to volunteer. E nunca ela pede não para estar voluntário. And I myself I'm guilty of asking people to volunteer. That is not biblical. A Let mim me tell you that. tá tem falta de mim pedindo ele para estar voluntário, passou esse não está parado em Bíblia. Nowadays, Hoje em dia, you need to beg people to serve God. botem que roga That is gente not para biblical. servir Deus e esse aí não está bíblico. Can you come to church on Sundays? Vou para a igreja dia domingo. We miss you. Nós está fazendo Please. falta. Por favor. As if they are doing us a favor. Mané No, ko na it tá is for assim, your nós, own por favor. good. Não, é para bom mesmo bom. We shouldn't be begging you to come. Nós não You should just come. está rogando, bobo, mas desbilhem. He chose them Ela aqui estão to serve him in a special way. That's para it. servir de uma forma especial. So Jesus still calls us today. Deus Jesus te awe ainda te chama nós. He will not twist your arm. Ele não quebo braça bire. He will not ask you to do something you don't want to do. Ele não pediu para fazer algo que você não quer fazer. He chose them Ela aqui está to join him para vir e or to unir reject him. As simple as ou that. para rechazar assim. Amen? You have the right to do that. Você tem direito para fazer isso. But then when you don't see a glory in your life, don't ask why. Pero ora você não está que glória de movida não pondrá para Kiko. We want the glory.
Nos quer e gloria. but we don't want the terms and conditions. Pero nos no que e terminologia nang e We want to kondisyon. enter heaven, but we don't want to die. Nos que drenta cielo, pero nos no que muri. How will you enter heaven without dying? Como po drenta cielo si bo no muri? When he calls you, and he does. Ora llamabo y está llamabo. Right now he's calling. Agora que me está I'm llamabo. being used as a channel to call. Pastor, para mí te guardo usar como un canal para llamar. He's still calling us. Ainda te llama-nos. The question is, how do we respond? E pergunta está com nós para responder. In verse 16, De versículo 16. after calling the 12 Después de que ela llame dias 12 and sending them in power, e mandanando em poder, he prepares them for something that's coming. está preparando para algo que está vindo. He says, wherever you are out there, Está avisando onde que botai for, as my disciples, como mi discípulo nan, I want you to know mi que para that você, I'm sending you as sheep among wolves. como está mandado maneira carnenan me mei de wolf, me mei de lobo. And when you are in there, E ora botei den, be like a serpent. seja maneira Be culebra, wise as a serpent. seja astuto maneira But culebra. you also need to have the balance Pero bom você tem balance também, to be pure, to be harmless as a dove. How do you do para that? botar também manso maneira paloma. Inocente maneira paloma. Are you here? Botei? So many of us look to quit. Roupa de nós está busca We para look to run away. correr, vai para stop. We look to leave. Nós está wak para nós bailar a turcos. We look to hide. Nós está vai esconder. But these are very important words. Pero essa aqui não tá palavra não roupa importante. Jesus says, in amongst the wolves, Jesus está bisa memei de lobo não. it could be your job. É porta para trabalho. It could be your own marriage. É porta para matrimônio. It could be the relationship with your children. É porta relação com o yunang. It could be anything. É porta kiko He kuta. says, in there, É tá bisa bo eiden. keep in mind that there is a soul that is exposed, that if you are not there, they can die in Tenen na hell. mente Not que die tem physically, alma but they can die in hell. Tá guardo exponi. E se abo não hasi lo que bawaro yama pa hasi, não por muri e tinko ba infierno. What a masket hoy. Are you here? Botei. Maybe you are the only one called for Porta- them, Bote único que guardo yama pa na yung chance de waro salvar. and you want to run. E abo que corre. You want to hide. Bo que esconde. Not me. No a mim. You're not forced to stay. Wabo não tá forçar para quedar. But what about their soul? Pero kiko ta pasa com ang What alma. value do you give one soul? Que valor bota duna alma. If you don't know it, study the cross. Se bo não sa, estudie cruz. And you will find somebody E lo vaya gente. that not only teaches about the value of a soul, but he gave his life up for souls. Amen. Hallelujah. Botaya gente que no solamente está enseñando el valor de alma, pero que la entrega su vida para el alma inang. So in short, Jesus says, in crisis, Inang Jesus está bisa en crisis. be wise as a serpent, Sea astuto como maneja un serpiente, maneja un pure as a culebra, dove. y inocente manera un paloma. I'm not going to preach on the second part, but being harmless as dove means don't look to sin to quit. Mi nota vai papia di segundo parte inang, pero sea inocente manera un paloma, que armen no está mucho pura pa bo corre No vai. busca como escape para peca. Yes? You are amongst the wolves and you say, I'm too busy, I cannot help you. And that was a lie. You're not busy. Bota me di wolf nang, anto bota bisa, mi tá mucho ocupar, mi no puedo ayudar por aqui. Esa é tu mentira, pastor, não está muito We ocupado. just came off a big crusade in Aruba. Nós já sali de uma cruzada mais grande mesmo na Aruba.
1,200 people gave their lives to Jesus that we were able to count. 1,200 gente a entregar ang vida na Kristo, te caminho conosco por a Where conta. are these souls today? Unde alma ng tao eh. And what is your part in this? Anto, kiko bo parte ta din sa Have we akin. followed up on them? Nos a follow up Did we call them? Did we pray for them? Nos a llama nang, nos a ora pa nang. Or crusade is over and everything is over? Of cruzada, I don't have time. pasa y turcosa acaba, mintin tempo. Harmless as a dove means pure. Inocente manera To be paloma, pure. que men pabota puro. To not go down in sin Pabono bay y peca. and make excuses to not serve the Lord. Anto hasi excuse dan, pabono sirve, Señor. Of course, it has a balance in character too. Claro, este un balance de carácter también. The serpent does not attack just like that. Pasó, e culebra no te ataca diz assim nomás. He knows when to attack and not to attack. Esa que hora para atacar e que hora para não atacar. What helps you to balance that? Kiko te ajudava a balançar esse aí. Being harmless as a dove. Ora bota inocente maneira paloma. What to say and not to say. Kiko pabisa e Kiko não pabisa. How to say certain things. Com pabisa certo costan. Hello. So having the wisdom without the dove Teniendo astúcia cinta inocente mane paloma, is a problem. é um problema. These two help each other. E dos costan aqui They tá complement ajuda one outra, another. tá complementar. Only the Spirit of God can give you this balance. Está Only the solamente- anointing can function like this. Espírito de Deus é unção por dar balança aqui e funge assim aqui. So Jesus says, Deus in Jesus crisis, avisa, em crisis, walk by this balance. cana den balança aqui Now, não. what kind of crisis is he talking about? Agora de que crisis você está papiando? He called them and he says, I'm sending you out. Ela chama lá e diz, "Me manda você fora." This is where he was sending them, verse 17 and 18. Aqui não está mandando na 17 com 18. Let's read it. Van ler. But beware, for you will be handed over to Ritz-Carlton for a vacation. No, you will be handed over to the courts and will be flogged with whips in the synagogues. Maguarda bolso de rende, para sobra não, lo entrega bolso na concílio e suta bolso den nang snowanan. You will stand trial before governors and kings because you are my followers. But this will be your opportunity to tell the rulers and other unbelievers about me. Hallelujah. Tambe bolso lo guardo e va dilante i governante nang i rei nang pa mi causa, como un testimonio pa nang i pa e pagano nang. Are you here? Botei, Sending us in the wolves, mándanos, dengue wolf nang, memedi nang. empowering us with power to go there. Empoderándonos con And poder even para tells them, nang. this is what is ahead of you. Ante ta bisanan tambe, e kwa kita guardaba. This is going to happen. Esa kita vai And they pasa started to kubo. go through it. I nang abaidor di je. And then he says this, Ante ore ta bisa saki. have a heart for the souls. Paboting un corazón pe alma. They can be barbarians. Não porta They can be cruel. cruel, No não importa porta, barbárico, no importa cruel. But they don't know me. pero não conhecemos. And this should move your heart. Antes sempre este promove o coração. Anybody here? Entende que tem? Did you grasp that? Bagar esse. So there is somebody Deus tem gente or a group of people around you of grupo de gente that need you. com Mr. Dibo. Do they have you? Não timbo, Are they hearing you? não tá escuchabo, Are they seeing you? não tá mirabo, Or are you quiet? ó bota aqui, Hiding, escondiendo, looking for ways to quit? buscando forma não para bucor vai. Anybody here? Entende que tem? No, you're not being sent without power. A obo não te guardo mandar sem Remember, he poder, sent corda them. sim. Ela manda não, With power, com poder, in power. tem poder. He said, I'm not leaving you guys alone. I will be with you. E dime, não te laga postan só, bilota com bolso. And look at verse 19 and 20. Igual versículo 19 e versículo 20. When you are arrested, yeah, don't worry about how to respond or what to say. God will give you the right words at the right time. Ma ora nang entrega boso, no preocupa com of kiko boso lo papia.
Pasobra na e ora ei lo guardo dunana boso, kiko boso meste papia. Verse 20. Versículo 20. For it is not you who will be speaking. What? Paso nota boso lo papia. It will be my spirit in you, the spirit of your Father speaking through you. Mata espírito de boso tata ta papia den boso. Let's go back again into the context. Va back den contexto. Verse 1, he calls them. Versículo 1 ete llama nang. Verse 16, Versículo he 16. tells them the truth. Esta bisa na verdad. Says, I'm sending you to walls. Esta bisa na mita manda bos tang bay ne lob ne wolf tang. I'm sending you to wolves. Mita manda boso bay me media wolf These are tang. brutal people. Sa akin ang tende ng These are brutal. terrorists. Sa akin ang terorista nang. But look at their heart. Pero wak ng corazón. Look at what I did for them at the cross. Waki ko ama si It's an panang cruz. opportunity. Etong And oportunidad. he even went over to detail what will happen. Anto la hasta bay They will over. arrest you. Detallalo They que will te whip pasa. you. Nalo bay arrestado. Yes, Nalo you bay will be bleeding sutabo. for my cause. Si, lo guardo bati It's pa going mi to happen. causa. You will be persecuted. Eta bay pasa. For bota my bay cause. Guardo They persigi will pa mi offend you. causa. Nalo ofendebo. Yes, all of that will happen. Ture sa kilo soso de. And then he says, when you are in there, Anto ita bisa ora botay ding. be as wise as a serpent, as Sea harmless as a mesong dove. astuto ku un culebra y sea inocente manera un paloma. Then he says, it is not you doing that. Anto ita bisa pasong tabo. It is my spirit in you Eta doing mi that. espíritu de embo haciendo ese. Are you here? I'm going to give you the words. Ami tabay nabe palabra. And I'm going to show you the way. Y ami tabay mostrabo And it kung. will be your father. Anti tabay tabo tata. He didn't even say my father in Ena you bisa through you. mi tata It de is modo ribo. your father in Bo heaven. tata den cielo. He's going to do it in you and through you. Eta bay hacia den boy a través de bo. Glory to God. Gloria a Dios. Amen. Amen. Anybody here? Tiende que na. Look at verse 21. Wak versículo 21. 21. 21. A brother. This is the wolves, call it arena, call it platform. Ya me saki arena o plataforma. A brother will betray his brother to death. A father will betray his own child. And children will rebel against their parents and cause them to be killed. Well, sí. Y rumanang lo entrega rumanang na morto. Y un tata suyo. Y yunang lo lanta contra mayor dan ihasi kunang lo guardo mata. Aren't these the times that we are living in right now? Unte sakit de dia nang kono está vivando de agora aqui. Jesus said this like over 2,000 years ago. Awo Jesus aconte saki mane mas de 2000 anos. We are in the midst of this right now. E nós está meia coisa que agora And it's aqui. getting worse and worse. E cada dia está vira mais pior. That's why this message is important. Tá pensei mensagem que tá importante. It doesn't sound like anointing, but there is anointing in it. Então mostra maneira que tá zona com tem unção, pero tem unção dentro, amen? He says, in this crisis, Eta bisa den e in this crisis aqui. season, in this time, Den e temporada aqui. and amongst these wolves, Media wolf tanki. look at their soul, first of all. Wak ng alma prome. And it is not you, it is my power within you Inota abo tami poder that will dembo. cause you to have wisdom as a serpent, Kulo causa kulo bota astuto mane serpiente. and you will be harmless as a dove. Y lo bota inocente For manera what paloma. reason? Pa, ¿qué razón? To reach them for Christ. Amen. Pa alcanzalang pa Cristo. I was in an interview on a very famous radio program. Mi tawata na un interview na un radio, un programa di radio opi conosci. I don't know what led to this statement, Y minosate kiko ahibami na bisa esaki. but I said in the past, Mabisa den pasado, when pastors were called thieves ora pastor nang award llamado ladrón and to sexual abusers and all kinds of things, y what abusadora did we sexual. do? y We went cosa. and we hid in our four walls. Kiko no sa haso no sa bay esconde den 4 muralla nang. And all the members, we tried to protect them against those things Anto out no there. sa purba proteger miembro dan contra costan aquí. And I said to this person, no more, Y mabisende que no más. no more. No más. Because that is not biblical. Pasa sa inda We bíblico. are supposed to be out here No sa suppose te fo. within the wolves, Me medio wolf lang. like Jesus describes it. Así na manera Jesus tabisa. If he never wrote this, okay, I can understand why we hide.
Se nunca las quibe saque, mi po compro de con los But if over 2,000 years ago, he predicted that this is going to happen, Pero si más de 2000 años pasados, la predicí que saque and he também passa. said what to do, Ante la visa que passa. and he empowered us with his Y power, ela empoderarnos con su poder. why are we hiding? Pa' aquí con nos Why are we esconde. running? Pa' aquí con nos Why corre. are we so loaded with excuse instead of loaded with the anointing? Pa' aquí con nos tin así na Anybody tanto listening this morning? excusa en vez de con nos tin un show. ¿Tiene escuchando, Bementa? This is the context. Esa aquí te contexto. This is what Jesus was saying. Esa aquí te lo que Jesús estaba avisa. I don't want you to go home saying, Pastor said to be wise as serpents. Menos que para vai casa bisa pastor di, ajá, mi me se está And pure as a dove. astuto maneira culebra y manso maneira Without paloma. letting you know why Jesus said those words. Sin la gabusa paquico, Jesús usa e palavra na He didn't área. say, I want you to be like the Lion of Judah. En bisa mi que para botar maneira leão de Judá, For every situation, para cada situação, there is a specific strategy. there is a Specific strategy. tem estratégia específico para And he cada says- situação. It's like, I don't like to use the example of serpents, A mim não te gusta usar exemplo de culebra, but it is part of the creation. pero esta parte criação. And he has a way to survive. Ante tem uma forma conta He has a sobre. way of being shrewd, of being wise. Tem uma maneira de estar astuto. Observe what he does. Observar o que está fazendo. Yet be E pure as a dove. tá puro, In other words, inocente maneira paloma. don't Outra use the palavra. bad tricks that he uses, Não usa e trick xuxi nang de culebra só. like he did in the Garden of Eden. Maneira ela faz de jardim de Edém. Are we here? Nós Do you tem see the other balance? bota lá que balança, Use his shrewdness, usa sua astúcia, but in holiness. pero tem santidade. Hallelujah. Aleluia. There is a legal way to be wise, Tem uma forma legal para botar astuto. and there is a bad way to be jacka. Então tem uma forma malo para botar jaca. Yes. Some people are wise, but illegally. Tiende tá nanta usa nang astúcia, pero ilegalmente. By sinning, Dori peca, lying, ganha, twisting the truth, vira verdade. omitting details. Nanta Saca laga detalhes detalhe dando ng ng afo. frase na fo. You did not say everything Bono avisa turcos. because you already had in mind to manipulate. Paso yabo ta tiene mente como de manipular acaba. Can God's anointing function in that? No. Unción de Dios por fungir no. This might be why you're limited in your business. Portata pensei botar Out limitado of dentro do negócio. desperation, Paso foi de desesperação, you started to manipulate. bota começar a manipular. You started to use the bad part of the serpent. Vai começar a usar a You parte left the dove robês out. de serpiente, de culebra e balaga e paloma a fogo. Make sure that the dove is in the same place where the serpent is. Wag pa e paloma também tinha mesmo balança, Don't tem let the mesmo quantidade serpent de eat the balança dove. com e serpiente. E não laga com e serpiente tá come e paloma. Only the anointing can do that. Tá, é chão só para fazer. Hello, anybody here? Alô, entende que tem? If you are happy in Jesus, say Se yeah. tá contento de Jesus, diz assim. Henry knows what I'm talking about. When I say Jaka in Curacao, when they call you Jaka, it's not a good thing. When they call you a rat, jaca. It's not a good thing. Not bom cos. Jaka nearing. The Jakas in Curacao, they walk on feet. The rats in Curacao. E jaca nang na Curacao, ta ka na, riba dos pia. Yes. All right, let's continue. So, Man, the sigue. wisdom of snakes. Es astúcia de culebra. So Jesus is saying in verse 16 of Matthew 10 that serpents are wise. Então, Jesus está avisando de Mateus 10:16 que culebra não está astuto, cauteloso, Tem sabiduria. tem right? sabedoria. And one of the many things that they have is patience. Então, dia costam com não tem tá paciente. I'm going to just go through quickly here because everybody here has a lot of patience, so it's Passo, not really me for também you. passa rápido, dos turene aqui dentro de opi paciente, dos me It's também for passa those lenta online. pabo, tá passando online. Okay?
They are masters of patience. Nanta maestro de paciência. So look at Psalm 40, verse 1. Wak Salmo 40, versículo 1. Let's look at what the Lord says about being patient. Vamos aqui com o Senhor tá bisa de ter paciência. I waited patiently for the Lord to help me, and he turned to me and heard my cry. Me espera com paciência riba Senhor. E ela inclina su mes na mim e escuta mi exclamação. So when did the Lord turn and help? Dos que ora Senhor abira e ajuda. When did he do that? Que ora ela se sei? When he saw me waiting patiently for him. Ora ela wa com uma guarda com paciência riba de. Snakes do that. Culebra não tá se sei. They lie and wait patiently. Nanta drumi guarda com paciência. They lie in water waiting for the prey to come and drink water. Nanta vai queda gewoon rustig in água assim na guarda para não proibir beber They água. cannot even swim. Na não pode landa. They're not built for water. Na não tá atrapa água. But they are wise. Pero nanta sabia, And they made a astuto. way to survive water. E não busca uma maneira para sobreviver em água. Waiting for their prey. E nanta guarda para não proibir. Sometimes, Timbia. because they are semi-blind, Pastor nanta medio if ciego. this is the surface of the water, Essa aqui é linha de surface de água. they will go out like a submarine and just, Nanta they don't see anything, but they nanta mané hisa waka sina mané submarino vai back. go back down. And wait. E nanta guarda. And they wait. E nanta guarda. And they wait. E nanta guarda. Animals come and go. Animal nanta bimbai. Night comes, day comes. Noite tá bini, And dia tá still the abre. serpent waits. E ainda é serpiente tá guarda. Finally, De repente, it chooses its prey. eta quiso proi. And then it strikes when least expected. Ando de repente tá bula gara su proi. Are you here? Ora bonota spere. In other words, Com outra palavra, the serpent will not eat if it is not patient. é serpiente lo no come si no tá com paciência. There is a saying that goes around that says, lo bueno se hace esperar. Tem cosco nanta bisa ko é bom tá guardar e baje. So it's like it's selecting its prey. Eta maneira, Suffering of hunger. eta sufre de hambre, pero eta selecta quem eta vai I'm going to eat something good, Mita vai comer algo bom, but I need to wait. pero me digo guarda. Chicken number 1, no. Galinha número 1, não. Chicken number 2, Galinha número 2, não. goose, É, que chama? Gans, gans, monkey, macaco, goat, cabrito, goat from north, cabrito norte, goat from St. Nicholas. cabrito San Nicolás. No. Wait. Não, me guarda, The tranquilo. perfect one is not here yet. Ainda sou perfeito, não chega. É vaca. I will not eat food that is not tied to patience. Me nota vai comer é comida com nota marana, paciência para me garrer. Aha. Are you here? The things God ordained you to have will not come without patience. E costan que Deus ordena para abutin, na nota chega assim, guarda com paciência. Sometimes you- Tibiami que tá, me Is that patience? Essa aí tá paciência? The first thing that passes by. É pro meu coca passa, gara tende. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. What Jesus are you talking about? Que Jesus botou para pedir? That ain't patience. Paciência. You think God has ordained that for you? Abuta quer que Deus ordena isso aí You para know when we do that? Agora nós faz assim. When we are single. Você que ora está assim, ora não está You solteiro. want a man right now. Nós que homem, wo. You want a woman right now. Nós que mulher, wo. Corre, gara tende. The violent take it by force. Para ser valiente, tá tomando copa força. Yeah, you can take it by force, but with patience. Vou pôr tomar para mim de força, pero com paciência. I think I press some buttons here. Me tá querendo uma prima para botão que não. Now here it comes. Aguate que tá bem. To be wise as a serpent Para astuto maneira means that in culebra. crisis I still
have capacity to wait. É que men ko den crisis ainda me tem capacidade para guardar. Paciência. Your flesh hates waiting, Bo carne ta odia guarda. but the Spirit says, wait. Pero espírito ta bisa guarda. Don't respond yet. No responde ainda. Don't grab yet. No garatene ainda. Don't go yet. No vaya ainda. Don't do this yet. No hace saque You ainda. need to hear the anointing. Bo tengo escuche unción. You need to hear that inner voice. Bo tengo escucha e voz In pa den the e crisis. vivo. Den e crisis. And the Spirit of God Ante is espírito de not Dios. rude at all. E nota He speaks softly. ¿cómo te bisa? Bruto, E nota bruto. Eta speaks papia softly. suavemente. yet persistent. Pero toch persistente. Suave pero persistente. Let's look at patience here in Psalm 110, verse 1 and 2. Vamos a paciência em Salmo 110, versículo 1 e versículo 2. The Lord said to my Lord, of course, he speaks of Jesus, sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies. Senhor, tabisa, mi Senhor, claro, esta papi na Jesus, sinta na mi man direita, te ora mi hasibo inimigo ng banki pabopian. Making them a footstool under your feet. Hasi ng banki pabopian. Verse 2. Versículo 2. The Lord will extend your powerful kingdom from Jerusalem. You will rule over your enemies. Hallelujah. Senhor, lo extendemos apta poderoso fordición, visando gobername mei dibo inimigo. This is a powerful promise. Esa aqui tá promessa poderosa. But it is conditioned to what? Pero está condicionado aqui com The key is in verse 1. e Yabi está na versículo 1. What does it say there? Que tá dizendo? Sit in this place. Sit right here Sinta aqui until I te do what I ora need to ku. do. Miha, si lo que me tengo a And who said this? Anto que avisa The Lord said to the Lord. Jesús, Señor avisa na Jesús. God told him, sit here. Señor avisa, sinta aqui não. Sí, pero é coco na pa pedir me tengo atender. Yes, but that's what they spoke about me. I have to deal with Me it. tengo bisun ko. I need to say Me something. tengo action ko. I need to do something. Mira porque da wara aqui na. I can't just sit Wala there pa like that. king. For what? For whom? You have to be careful with that. But tengo tener cuidado que con ele. Says sit here. Eta bisabo sinta Wait aqui. until. Guárdate ora In other words, until te ora ku. you will not see this promise. Bolo no wa que promessa que se bono guarda te ora ku. So there will be no victory over no enemy Dos no tem nenhum vitória arriba nenhum if inimigo. we don't learn to wait for the Lord. Se nós não sinha guarda arriba, Senhor. Romans 15 verse 5. Romanos dan De 5, 5:5. May God who gives this patience and encouragement help you live in complete harmony with each other as is fitting for followers of Christ Jesus. Agora é Deus de perseverança e de encorajamento que conceder para você estar de acordo com outros segundo Cristo Jesus. When we see in Papiamento or even sometimes English, perseverance or endurance, it's another word for patience. Ora conosco a palavra perseverança é outra palavra para paciência. Okay? So, and we know patience is an element of the fruit of the Spirit. E nós saco paciência tá de fruta do espírito. So, patience Fruta de espírito. is really capacity to bear the heavy stuff. Paciência da capacidade para carregar o que está pisar. It is capacity to hold on in the face of the, É a capacidade para aguentar in the face of crisis, de cara de crises. difficulties and things like that. Boa dificuldade e costas maneira assim. Amen? So in verse 5, God says, Desde o versículo 5, Deus I am the God of peace. Ame-te Deus de paz. I am the source of patience. Ame-te recurso de paz. Fellowship with me will give you patience. Ora botar tem comunhão comigo, botar é tudo na boa paciência. In other words, impatience Com outra palavra, ora botar falta de paciência, breaks fellowship. tá quebra comunhão com Deus. Because it says there, being patient helps you live in complete, not partial,
complete harmony with your brothers and your sisters. Para você bisa ora botin paciência e te ajudava viva em harmonia completo com o humana. I don't like this brother. I don't like this sister. Minta gusta rumah aqui, minta I'm gusta not rumah gonna moya. call this brother. I'm not gonna call. I don't like this brother, Nota this bayame sister. rumah que ofer rumah ya paso minota gusta nang. Imagine everybody thinking like that. Imaginava tu rende pensando. That soul will be a problem. E alma e lo It'll un be problema. exposed. E lo guardo So who has to exponi. come and call him? Que ben quem tengo binha me. Jesus again? Jesus tengo bin back binha me He atrobe. called already on the cross. Ela ia me caba ne cruz. And he said, I'm empowering you to do it now. E ata bisa awo mita impondera. Giving you an opportunity to be part of the Awo kingdom. mita duna abo No, I don't oportunidad like ko the patati person. I dire. don't Ai like, não, no, me no, gusta no. ende aqui. I don't want to do it. Amém que assim. And God says, have patience Deus ta bisa tim with each paciência other. com outro. Have patience. Tim paciência com Not outro. every day you are going to like what you hear. No todo dia lo Not every gusta lo day que you're going bota to like what you tende. see. E no todo dia lo Not gusta every lo que day bota you're mira. going to like what they do. E no todo dia lo gusta lo que ela In the hace. meantime, what should I do? Pero mientras tanto, que me Have tengo assim? patience. Me tengo tim Because paciência. impatience breaks fellowship in church. Falta paciência ta quebra comunhão da And it is igreja. a sign of immaturity. E é señal de inmadurez. Amin ba yame? I'm not going to Min call kaya that me. person. I'm not going to call that person. That's immature. I don't want to call that person. Esa é inmadurez. No, pastor. No, pastor. Lago trende así. Let someone else do that. Lago man sali así. Let Sister Sally Lago do man that. César así. Let Llévatelo. brother Sister do that. Llévatelo. Sí, lleva el rumán para César. Llévatelo. Y Berumán para César. Oh, what is this? Que está Jesus aqui? says, amongst the wolves, Jesus está bisa meio de wolf. wise as a serpent, Sea astuto maneira harmless as a dove. é culebra It's a command. e sea inocente How many maneira de disciples paloma. of Jesus É do we have here? comando. Quanto discípulos Jesus. não de Jesus nós tem aqui dentro? Hermana, mané. Yeah. Not good. A godly man, Homem de a Deus, godly woman is patient mulher de Deus tem paciência. because we serve the God of patience. Pastor, nós serve é Deus de paciência. You can say hallelujah there. Senhor, donai paciência. Galatians 6 verse 9. Gálatas 6, versículo 9. Net awe tempo também halat man slow, no? Passa de mensagem para cá, Senhor. Ninguém entende quando aqui. Today the time goes like slow and the people say, no, I want to pass through this quick. I don't want to hear this. Have patience. Tem paciência. Galatians 6 9. Gálatas 6, 9. So let's get not tired of doing good, doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. E não laga nos cansa de hacer bom, para sobra na devido tempo, nos lo cosecha si nos no desmaya. So the word says don't give up. Dessa palavra também não entrega, Keep não rinde. doing good without getting tired. Sigue hacer bom sem cansa. And at the right time, there will be a harvest. E no momento correto, lo tem cosecha. That's where patience is. E nanta onda paciência também. In other words, I cannot reap a harvest. Com outra palavra, a mim não lo por cosechar I cannot cosecha, receive the rewards of a harvest lo mino por aí recompensa de cosecha without patience. sem paciência. Are you here? Botei? We are living in a time that people want a harvest without sowing. Nós estamos vivendo de tempo que ainda não quer cosecha, pero não que sembra. And others lose patience. E outro não está para paciência. They give up just before the reward. Não está give up net prome recompensa chega. And the Lord says, I'm moving everything around you for your harvest. Então o Senhor está dizendo, e me está movendo You tudo just que have está to rolando wait. e boa cosecha. Vou dizer, tem que You just have to guardar. have patience. Vou ver se tem paciência. Are you here? Botei? Be patient with your spouses. Tem paciência que vou casar. Be patient with your children. Tem paciência que vou yuna. Be patient at your job. Tem paciência na Be meu trabalho. patient in your ministry. Tem paciência no meu ministério. While you are sowing, Segundo que bota while you sembra. don't give up, keep giving, doing good. Mientras que não está stop de The hacer bom. harvest is accumulating and it
is on its way. E cosecha está creciendo y está na caminda. God says, have patience. Deus te precisa ter paciência. What you are sowing in the lives of people, Lo que você sembra em vida de you may gente, not see it now, but it is on its way. por tá bom da wake o, pero está na caminda. If you stop sowing, Se você stop de sembra, you break fellowship. bota quebra You comunhão. disrupt the process. Bota stroba e processo. Keep calling. Sigue Keep ama. sending verses. Sigue manda Keep versículo. loving. Sigue Keep estima. hugging. Sigue Keep braça. serving. Sigue servir. Anybody here? Tiende que den. Keep going and make disciples of all people. Sigue vai ser discípulo de tu rende. Don't stop. No stop. You don't stop because you don't see nothing. Você não está stopa sobre ainda, você não vai nada. The Lord is also the Lord of the harvest. Senhor também é Senhor de cosecha. And we are sowers. E nós está sembrador. Sow good works. Sembra bom obra. And the harvest will come on its way. E a cosecha lo llega na In caminda. the appropriate time, it will come on its En el way. tempo apropiado lo My llega. wife did not give up on me. Mi casa não ha que para She mim. kept sowing in me. Ela sigue sembra, sembra, sembra de mim. And I was worse than the wolves. E a mim está pior que lobo não. But she kept doing good. Pero ela sigue She assim bom. kept having patience. Ela sigue tem paciência. And then 8 weeks after, E 8 semanas depois, she saw the harvest. ela vai que cosecha. I gave my life to Jesus. Mas entregar minha vida na Jesus. In the process, Den el proceso. what she did not know, Lo que él no estaba tasando. God was opening my eyes to see God through her change. Dios estaba abriendo mi bobo para mi Dios a través de su cambio. Had she lose patience in the process, Si ela perde paciência en el a proceso, critical person like me would have said, this God thing is a show. un ente crítico a mí lo avisa, es que Dios aquí un show está. And this is what happens with a lot of us. Y es aquí lo que está pasando con de nos. You are a child of God. Vos un hijo de Dios, You speak of the anointing. vos te vas a ver de unción. Shakarabaraka subriko brum. Brum, brum, brum. Brum. Oh. Ah, ow, ay. Woo. And when you need to have patience, Bota bate mané culebra, bota assim tu sorte com bulan e bacaya bom, pero ora bom mesa tem paciência. Se acabou, se afini. and then people see us Então ainda está wak nos. and they say, what? Então ainda What is diz, this? que coquita? What is this? Que coquita? You want me to come in your community Porque para mim bem Like mané de this? gozo de comunhão Like assim, that? assim, and never seen me não wak. such a sad face? Cara assim na zur, Not even in the world. nem sequer de mundo. You have an anointed sad face. Botei cara de unção tristo. I'm saying these things because these things are happening in church. Me tá bisecou aqui para se conem que tá passando em igreja. And this will not bring people to Christ. E essa aqui lo não trazendo na Cristo. I'm not telling you to do a show. Me não tá bisabo botar um show. You know, you're sad and then you Bota tu tristo, então bota. no. Be real. Não, ser real. Be real. Ser real. If you're sad, say it. Se bota tristo, bisa. But also say, God is helping me Pero in this. bisa também, Deus está ajudando-me que saque. You understand what I'm saying? Mas Be real. unicamente ser real. Let people see that you are a human being trusting God, Laga ainda o aco, bota ser You're a human humano being. confiando em Deus. depending on the anointing on the inside. Bota ser humano, pero bota dependiendo de You unción. made a por dentro. mistake today. Basta falta hoje, Tomorrow you apologize Pero- with honesty. mañana bota vai pedir perdão com honestidade. Claro. I messed up yesterday. Vaca. What I did was on an example to you. Ayer más bruatera, lo que más así está ejemplo, Pablo. I'm going to do my best to do this Me better. hace mi best para I'm hacer going todo through mío. tough times right now. Pero me está pasando dos cosas But you will see difíciles. how God will help me. Pero você vai con Dios lo ayudando. Amen. Amén. At least that. At least es sí. We confuse people out there Não está confundiendo não para foi with false hope. com esperança não falso. And they say, if this is Christian, let me like I'm Mas durante bisa assim, I'd rather stay like I am. Tá cristiano, lagami manemita. Não tem uma excusa de viajar para que da maneira não tá. Hebrews 12 verse 1.
Hebreo ng 2, versículo Just 1. giving you some little things here. There's a lot. Mita dito na po, And pari tonight, post you- ng pasuting hopi. Let's see how God's going to lead this series. Bawa Anyway. con Dios tabay guía, es seria wenoche. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with what? With patience the race that is set before us. Pensei como conosting un nubia así na grande di testigo ng tarondonanos, laganos tambe pone un banda tur strobasyon, y epica kuta manera nos así, kuta mara nos así na fácil, y cu perseverancia laganos corre e carrera kuta poninos dilanti. So the word perseverance is equal to patience. Patience is equal to perseverance. You Dos, see that? perseverancia tamescos con paciência, paciência tamescos con perseverancia. What's the key in this verse? Kiko te yabi e The clave. key den is that it says versículo that aquí. we are in a race. E clave ta que ta bisa conosta den un carrera. And a race is there for you to start it and finish E it. un carrera ta pa bo começar e terminar, não pa bo queda me And then it says there you need to have patience for this race. Ante ta bisa bo me setin paciência pa correr e carrera. In other words, without Outra palavra, patience, sem paciência, I will not finish the race. lomi no termina mi carreira. Patience Paciência allows me to build ta permitir me construir in crisis em crise something for Jesus, algo para Jesus, block by block. passo pa passo. I will build my spiritual character block by block. Me ta construir mi carácter espiritual passo pa passo. Yeah? And I will advance his kingdom agenda block by block E me ta avançar e agenda de Deus de reino passo pa passo. until the whole house is complete. Te hora inteira casa Until guardo the construir. race is completed. Te Are you hora here? carreira guardo cumplir. Amen. Amém? But I need to have patience. Pero mi me se tem I need paciência. to have Mi me patience. se tem I paciência. cannot start this race and not finish it. Mi no por comecei carreira aqui e não For the love termine. of Christ, Para ser amor de Cristo, for the love of Christ, I will finish it. para In motivo Jesus' name. de amor de Cristo, lo me termine. Okay, now look at Romans 5 verses 3 down to 5. Aboac Romanos dan 5, 3, 5. Are we learning something today? Nos está enseñando It's algo. an unpopular message, but very needed. Nota un mensaje popular, pero hope necesario. Amén. Romans 5 verse 3 down to 5 says, and not only so, but we glory in tribulations also. Wait there. Y no solamente es aquí, mas nos está regocija también de nos tribulación. Yes. Glory and tribulations only goes with the anointing. Gloria y tribulación tabay solamente con You unción. and I, we cannot Abuyami survive that nos no por sobrevivir esa, without his strength. sin su fuerza. And our tribulation Y nos tribulación. is not like the tribulation we know out there. No estamos en tribulación no It is not only earthly, but it is spiritual. No está solamente terrenal, pero The espiritual. enemy también. has come to kill, to destroy, Enemigo and to vem steal. horta, mata, destruir. In every way, he De wants to tur destroy forma you, é que kill destruivo, you, matavo steal from you. e horta divo. Yeah, the Bible says Bible tabisa. glory not only in the glorious things, but glory also in tribulation. E Bible tabisa toca assim na mes, no glória solamente de costan glorioso, pero também de tribulação. Now here it comes. Aoi tabisa. What does tribulation do for me? Aoi que tribulação tá assim para mim, It works patience. esta forma paciência. Tribulation produces patience. Tribulação tá produzir Verse paciência. 4. Versículo 4. And patience produces experience. E perseverança tá produzir caráter. And experience produces. E caráter, esperança. So why do I need all of this? Deus para que comienza a Development. expressar aqui. Verse 5. Versículo 5. Hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in your hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Esperança não te desapontar. Para sobre o amor de Deus, aguardo drama, de nos coração do Espírito Santo, quem de aguardo dá na nós. Tribulation, Tribulação, the final destination Su is for me to destinación see the love of God. final tá para mim poak é amor de Deus.
Not to see it only, No para guaque eso, to experience pero it. para experienciar. And when the love of God touches your heart, Y ahora que amor de Dios te toca tu corazón, the hope that comes with it will never disappoint you. esperanza que también con él, nunca lo desapuntamos. For those who believe, everything is possible. Pastan que te quiere, tur So cosa I will posible. have a anointed hope A mí lo tengo un esperanza ungí because of the love of God. para motivo de amor de Dios. Worked by tribulations. Obra dor de tribulación. So I can trust God for the impossible to Para happen. así na Amy por confía Dios para lo imposible Do you suceder. understand what I said there? ¿Vos te compras de aquí más piscina? Hallelujah. Aleluya. So let's go back. Nos van back. The key here is crisis. E ya vi aquí está It crisis. produces patience. Esta produzir But paciencia. not only patience, Pero no solamente paciencia, it produces experience. esta produce experiencia. So I cannot become a man, a woman of God, Dos mi no puedo ir a un hombre of o mujer de experience Dios con experiencia without sin patience. paciencia. So while I run, Según mi te corre, while I hide, según mi te esconde, while I lack a response to Jesus, según mi te falta de contestar Dios o Jesús, I lose the opportunity mi te perde to build oportunidad experience. para construir experiencia. Now, I want to show you in New Life Translation in verses 3 and 4, Mi que mostrava de the New other Life, words used for experience. de versículo 3 y 4, otra palabra para experiencia. 3 and 4. 3 y 4. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, patience. Y no solamente esa aquí, mas nos está regocijar también de nos tribulación, sabiendo que tribulación está producir perseverancia. Verse 4. Versículo 4. Endurance develops what? Strength. Strength of character. Perseverancia está dura-nos força de carácter. This is the other word for experience. Essa é outra palavra para experiência. So tribulation Que é uma tribulação causes me da to causa become spiritual. que a mim vira mais espiritual. And not a theory, Então não uma teoria, but experience. mas experiência. So when I run away from tribulations, Que men ora mi corre vai anto laga tribulação atrás. I lose the opportunity to build character. Me ta perde a oportunidade para construir mi I lose the carácter. opportunity to build experience. Me ta perde a oportunidade para construir experiência. I always say this. Sempre me ta diz At school, you learn theory. Na escola bota assim a teoria. But in life, you learn Pero em experience. vida bota assim a There is no experiência. school for tem experience. escola para You experiência. have to go through life to Botinho get com experience. passador de vida para boa experiência. And God says, I'm not going to give you theory. E Deus está dizendo a mim, também não há teoria. I want to connect my word Me quer conectar minha palavra to an experience. na uma experiência. I don't want to be a God of theory to you. Me não quer um Deus de teoria para I want you to have an experience with my love. Me quer para botar uma experiência com meu And I amor. want you to see that this love E me quer para botar que amor will aqui na carry you through every tribulation. lo cargamos, passamos dor e tur It will tribulação. build a character in you. E ele construiu It will carácter give you de bom. experience with me. Ele donava And you will be experiência able to comigo. trust me like Isaiah did. E hablo por confiar. You will be able to trust me like Jesus E did. maneira Jesus You will be hace. able to do greater things. Lo vos hace coisa mais grande. I am interested in that. A mim te interessado em ser pabo. But I also know it will cost tribulation. Pero me sabe também que lo causa tribulação. If I want an experience with God, Se me quer uma experiência I com need to Deus, be able to pay tribulations. me mestre está capaz para Pabai e tribulação. passar dor de tribulação. Amen? Did you grasp these words? Você agarra a palavra aqui? Did you understand what I'm saying? Você está compreendendo que uma bisa? In conclusion, Cerrando. James chapter 1, verses 2 to 4. Santiago 1, versículo, Jacobo 1, versículo 2 para 4. Dear brothers and sisters, the Bible is talking to us. Brothers and sisters, Bíblia está papia na nós, romanan. when troubles of any kind come your way, consider it a molester. No, consider it an opportunity for great joy.
Considera essa aqui como puro gozo, mi hermana. No molesta, puro gozo. Ora vosso haya, vosso mes, den Listen. diferente prueba. Nice to talk about the anointing. Everybody loves the anointing. Está bonita para papia de unção, tu renta gusta unção, Well, you need the anointing for this. pero vos me unção pesa aqui. For this purpose, there Per is anointing. propósito, aqui tem é unção. And he says there, Y esta because of the piscina- anointing, in other words, Para motivo de when unção, troubles come, ora and problema any kind vem, of trouble, y tú- when they come your way, qualquer consider it tribulação an vem boca minda, opportunity for considere great joy. uma oportunidade para gozo, para puro Verse gozo. 3 and 4. Versículo 3 e 4. For you know that when your faith is tested, your endurance, your patience has a chance to grow. Sabendo que é prueba de vossa fé a produzir perseverança. Verse 4. What? So let it grow. Let what grow? Patience grow. Let it grow. Under what? Tribulations. Let it grow under all kinds of trouble. Let it develop itself. This is me doing it. He says, I need you to have this. I need you to grow. Let patience grow. For when your patience or endurance is fully developed, here it is. You will be perfect, complete, needing nothing. Aleluya. Y la perseverancia tiene su resultado perfecto para vos soportar perfecto y completo sin falta de nada. So crisis, Das crises, persecution, persecución, tribulation, tribulación, what Jesus prepared the disciples for, lo que Jesús ha preparado al discípulo en pé, is really an opportunity da una oportunidad for great joy. para gozo más grande, And más verse puro. 3 says, Versículo 3 avisa. let's endure. Van perdurar, Let's van have patience. perseverar, van ter paciência. Let it grow. La que crece And then ante ore, you will see lobo mira, perfection. perfección, You will see completeness. lobo va a plenitud And you will need nothing. y lobo no te mester de nada, You will need nothing. lo no faltaba nada. And let's all stand this morning. Balanta para vermelhinta, As an individual, como indivíduo, God wants you to be complete, perfect, needing nothing. Dios quer para botar completo y As perfecto ministers of the sin te gospel, mester God nada. wants you to be perfect, complete, needing nothing. Como ministro, Dios quer para botar completo sin te necesidad de Perfecto sin nada. mesti nada. As a church, Como iglesia, He wants us to be complete, quer para nós estar completo, perfect, perfeito, needing nothing. sem falta nada. Sometimes Te enviar, people leave. gente trabalha. Oh no, it's just too many troubles in that church, too many no. trials. Muito problema e prueba da Every igreja é todo dia. And I just thank God. E a meta diz, dona Deus, danke. It's the day Passou, ué, there is experience. tem experiência. Are you here? Botei, In prison, tem prisão. somebody said something that I said, whoa. Gente disse algo que me deu, uau, Of all the peoples that they would people. that they could have called, De tudo ainda não com por llama, this inmate said this: é pessoa que está dentro prisão que não bisa aqui. Pastor, I have your name and I have your phone number. Pastor, me tem o número e o telefone. Nice to meet you. Me te contento para I've seen you on topar. TV, I've seen you, I've heard of Mauago you. na televisão, Today I have you vivo, pero in agora front me of tem me. delante de mim. You are the result of our prayers, Vou ter resultado de nossa oração and we need you to help us. e nos mester para ajudar nós. At that moment, E no momento, I'm boasting about Christ, huh? a mim tá beijo agora que tá gaba, Believe me, pero de Deus, ah, de You don't want to Cristo. go to this department. Passo bom que vai dentro do departamento que não. This is not something to say. Mas It's tough to go there. é um departamento difícil para vai dentro. At that moment, Pero no momento, it was a moment of great joy. tá outro momento de gozo. And I said, Lord, E me avisa, Senhor, how can we help these people? como nós podemos ajudar aqui? You have experience. Vou ter experiência. I've given you the experience. Mas do nada experiência. Pour in their hearts. Derramar isso aqui dentro do coração. Long time ago, this brother here, Brother Bob, Hope tempo passar o man gave boa me aqui. access
to Celebrate Recovery curriculum. ela dá nami acesso na curriculum de Celebrate We Recovery. started a small group Nós every começamos grupo Wednesdays in the chiquito, morning. tudo já We não kept it going. e nós seguimos. I don't even know how many years. Years. E não sei quanto anos acaba. People come and they go. People come and they go. Big by. Today we have people restored 3 years without using. Ave nós You know, tínhamos não stuff, para restaurar this and mais de that. 3 anos sem usar nenhuma substância through de the droga. principles and the steps and the word of God and Dor all de those é things in this princípio e é curriculum. passo não e é currículo aqui. When I went there, E mabai não, the first time, é promebia, I said, use Deus avisa me the usa. curriculum É currículo aí, that you know about. que vou conhecer. Pour in their hearts. Lague derramada no coração. First day, Promedia, I said, I'm going to give them the 8 principles. mabisa me tabay duna ng 8 principios. na. 8 I prinsipyo na. started with 1. Mas começa com For more than 1 hour, I was stuck at 1. Pa mais com hora mas queda pegar na The second week, É seguinte the semana. whole hour and plus, the second principle. Mais com They hora were é de dos drinking of what was being princípio poured. e não tava ta bebe tudo lo que tava ta It was the word and Então, é testimony. palavra e Word and testemunho. testimony. Palavra e Beauty testemunho. for ashes. Beauty for ashes. Beleza para chinês. All Chinês para the beleza. experiences that we Toda went through experiência com nossa were being passador. poured in them. Tawaro baixar hora que derramada nang. An experience is there because you went through something, not because you read Experiência about something. ta enang paso ba passador de algo, não paso ba lesa de algo. And they were like this. Anto nang tawa ta sina And kita if you como. know about prison E ministry, se bo conhecer ministério de they prisão, will tell you in your face. nanda bisabo dembo cara. If you have something to help me with, Se bo tinha algo para Help ajudar me. me, ayuda-me. but if you cannot, Se bo não por, ciao. não gasta mi tempo. They will let you know. Nalo lagabusa. Are you here? Botei? Never underestimate Nunca subestima. the trials that you're in. É prueba nang ko bota Are pasa you now in a denje. trial? Bota de prueba por aqui. Jesus came down today Jesus bem awe and he's saying to the church, e está avisando a igreja, be wise as serpents sea astuto maneira serpiente and innocent as e doves. inocente maneira paloma. Why does he say that? De conta bisa sei? He suffers with you in your crisis, Eta sufre com dembo crisis. but he wants you to come out victorious. Pero é que para você sair vitorioso, filho. Not with people holding your hand, Não com ainda tendo bomão. not by a miracle. Not Eat, only- wheat, white, boom. No. Milagro que tá passa maneira And he can do that. 1, 2, 3. Não, e posso assim. He can perform a miracle like this. Posso milagre assim aqui. But there is something more valuable than that. Pero tem algo mais And that is valioso. to have com a esse aí. spiritual character, E esse an aí tá para experience with him. experiência e caráter espiritual com He says, ele. I'm going to take you by the hand Eta bisa bita tumabo pa bomang. and I'm going to walk E me through vai this crisis kana with you. dor de crisis aqui As kubo. you depend on me, Según ko bota depender de I mim, will give you what you need. a mim lo dunabo lo que vou And mester. you will need to have your discipline in me. E lo vou mester Read tipo my word. disciplina de mim, Pray lesa mi to me. palavra, ora na Ask mim, me. puntra Depend mim, on me. depender de mim, Wait on me. guarda riba And mim. you will see my glory E lo vou ver manifest mi gloria in your manifestar. marriage, Tengo in the matrimonio, lives of your children, Tengo vida de in your boyunan. grandchildren, Tengo in your nieto nan. business, Tengo in negocio. your ministry. Tengo Walk ministerio. with me, Cana and I will kumi. give you an E experience. lo mi dunabo una I will show you experiencia. the way. Lo mi mostraba Hold on caminda. to me. Tene na mi. Hold my hands. Tene mi man. I can give you a Mi miracle, po dunabo milagre. but I need you to learn Pero mi meste pa how bosia. to use your spiritual muscles. Como pa bo usa How bo to use músculo your spiritual espiritual. weapons. Como pa bo usa bo I have arma equipped you. espiritual. I have empowered Mi ta you. cubo y a mi I've apoderado. given you my spirit. Mi adunabo experiencia. Do my words in the crisis. Así mi palabra de And you will crisis. see Y lo miracles voy a after miracles milagre after tras de miracles. milagre tras de Glory after glory Gloria after tras de glory. gloria tras de Trust gloria. in me. Confía Trust en in mí. me. Confía Be en wise mí. as serpents Sea astuto manera serpiente and innocent as doves. y inocente manera paloma. Make sure the dove is always there. Guape paloma sempre te And don't itande. allow the serpent to eat the dove. No laga ku e serpiente da come bo paloma. Aleluya. Thank you, Holy Jesus. Ghost, Espíritu de Dios. by your anointing, touch us. La unción We toca nos. cannot be wise as serpents. Nos no porta astuto manera Worse serpiente. yet, Pior ainda, with the balance of being que innocent balance as de ta doves. inocente manera It is only by paloma. you.
ta solamente This dordivo. morning we boast Ave meinta nos ta in your gaba name den bom nome. because of the anointing Pa in us. motivo de And we unção. rejoice in our E nos crisis, ta in our regocijar. tribulation. Denos We crisis, rejoice. denos tribulação, nos ta Call regocijar. upon your name again. E nos ta llama o nome um dia mais. And Lord, we repent E Senhor nos ta arrepentir. when we were contemplating to leave, Ora que nós está To hide. contemplando, vai, esconde, to make excuses hace excusa, not to serve you não para in servir excellence. de excelência. We repent of that Nós está attitude. arrepentir de You atitude. send us in the wolves. Vai mandar-nos me meio de wolf. You did not hide the truth from Não us. esconde verdade You para said nós. this more than 2,000 years Vai ago. precisar que mais de I'm 2.000 anos sending you in the midst of Me wolves. dá mandado me And meio this de is wolf. what they will do to E you. essa aqui tá lo que não lo But hace then you cubo. also said, Pero consider precisa this também considerar as essa an aqui opportunity como uma to oportunidade reach them for para Christ. alcançar para I'm Cristo. sending you Me dá mandado in my power. de mi You will poder. know what to say Vou lo saque and para you will papia know what to e do. lo vou saque para You will sow in my name, lo vou sembra de mi and a nome harvest will come out e lo vou of cosechar your ministry of de sowing. bom ministério In de Jesus' sembra. mighty En el name. nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Anoint us fresh again. Señor, unginos Fresh fresco a oil, trove. fresh oil. Zeta This fresco. cannot be done by no Zeta flesh. fresco. Esa que no puedo guardar así. Anoint us, refresh us. Esa que no By puedo no, guardar not así. by human strength, E no puedo guardar not así by de the power of an força army. humano, a força de ejército. This is only by the Spirit of God. Esa que pasa solamente por medio del Espíritu de Dios. We acknowledge that this morning. Nos está reconocer esa que obviamente. And we say, anoint us fresh Y again. nos está visa unginos fresco de novo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. If you are here Si você aqui não. and you need to give your life to E você Jesus, tem que entregar a vida a Jesus. or you need to come back to Jesus, Ou você tem que vir back e vai caminhar de pray Senhor. this prayer with me. Ora e With oração your aqui hands comigo. lifted up. Como manang alçar na laira. Say with me, Jesus, Bisa comigo, Jesus. I surrender my life to Me you. dá entregar minha vida na boa. Just like you surrendered your life for me at the cross, Assim da maneira vai entregar this boa is vida how na I cruz surrender para my mim. life to you this Assim morning. me te entregar minha vida na boa. Make me a new creature. Assim uma criatura Cause me to be nova. born again. Causa para mim nascer de novo. Forgive me of my sins. Perdonar-me minha picana. Wash me clean with your Lavar-me blood. limpo com o sangue. And cause me to rise E assim me como por As a new de novo. creation. Como criatura a novo. child of God. Filho de Deus. Write my name in the book of life. Escreve meu nome dentro do book de vida. And this is my decision this Essa aqui está morning. minha decisão From emenda. today on, De agora para diante. you are my King. Botar me rei. You are my Lord. Botar me You are Senhor. my Savior. Botar me Show Salvador. me the way, Mostrar minha caminda. and I will walk in E it. lo me cana dentro. In Jesus' mighty Tem name. em nome poderoso de Jesus. Amen Amém. and amen. E Glory amém. to God. Glória a Deus. Tonight Aleluia. we will continue with series number 2, A noite nós prosseguimos série número 2. and we look at the graphic card. Nós vamos aqui No. Series number 2. It says it clearly. Series number 2. It is overcoming handicaps. I think that I gave it a title. Anyway, so série número 2 a it has noite. to do that the Surpassando o handicap não. E tem que ver com que serpiente serpent has a lot of handicaps. tem roupa handicap. No hands, no E não feet, tem mão, e tem no pia, wings, e tem hala, barely eyes. de baina tem vista, Yet they reach the goals. e torna a alcançar a meta. And we need to be wise as those Nós serpents. mesmo está astuto So we're maneira going to be que talking serpiente. about handicaps that we may have. Me também and how we para can turn this around. handicaps não conosco. Amen? Portem e conosco também. So we'll see you Usa tonight. não para virar não rond, para não In usar não para Jesus' name. força. Em nome God de bless Jesus. you. Deus We have bendicionamos. fellowship in the back. Nós temos fellowship atrás. If not, we will see you tonight. Se não, nós estávamos May em God noite. protect you, Que bless Deus you along the way. protegeva e Amen. God bendicionava bless na you. caminhada. See you tonight. Deus bendicionava. Até a noite.